Asibonge mlalelo othandekayo ekhaya nasekuseni egameni lenkosi yethu uJesu. Kunani likhulu esasilikhula kakhulu le emva ngisalithanda namhla ethi leli khuma the love of God is so wonderful, is so wonderful, is so deep, is so high. Uzathi mhlabele egcineni you cannot cover it. So ngeloko bazalwane sizobuka nje indaba yothando lukaNkulunkulu. La encwadini sisabuka lencwadi ya 1 John chapter 4 uverse lakhona namhla u9 and 10 lengicela ukuthi siwubuke lofundzeka yena kanje. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lungalokhu kungesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha ukuthi yena wasithanda thine wathumela indodana yakhe ibe yinhlawulo yezono zethu. Amen. Asibonge mlaleli. Singathandaza kuseni kunanatinto nje letivelako la. Lithi uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe. Okushathi luthando luyabonakala. Akusiyo into longayifihla. Uthi loluthando lolubonakala kusho ukuthi loluthando luyenziwa luyizenzo. Liveta ke lokuthi uNkulunkulu yini lela ayenza nalithi ukuthi uyasithanda wabonakala ngokuthi athumele indodana yakhe ezelwe yodwa. Okusho ukuthi luthando lukwenza ukhiphe the best thing lonayo ukuthi kube ngiyo lena lokhombisa ngayo ukuthi uyathanda. Ile ndlela la kuveza ngayo uNkulunkulu athi wayithumela le ndodana yakhe kuphina ezweni ukuba siphile ngayo. Okusho ukuthi ngenye indlela luthando lufuna ukuthi lubone labanye bantu baphila, lufuna kubona labanye bantu kubahambela kahle, lufuna kubona labanye bantu kwesinye isikhathi bangabhekile kufeni alujatshuliswa kubona lomunye umuntu akhala, alujatshuliswa kubona lomunye umuntu asebuhlungwini, alujatshuliswa kubona lomunye umuntu ayophonseka eweni. Kumqoka lokuthi luthando siludemonstrate siluphile lubonakale phambi kwethu. Uverse 11 wakhona athi ke kungesiko ukuthi thina samthanda. Ukuthi ngindlela ukuthiwa lothando nangabe unalo awuthandi umuntu ngoba umenza njani na uyakuthanda. Umthanda lo muntu nje akwenyanya enjalo, umthanda lo muntu akuzonda, umthanda lo muntu akwenza izinto ezibuhlungu, akwenza izinto ezingemukeleki kahle nakuwe, akuzwisa lezinto longafuni kuzizwa. Umthande njengoba enjalo. Lithi ke naNkulunkulu akasithandanga ngoba simthanda kodwa wasithanda sinjengoba sinjalo. Yiloko kakhulu efuna ukuthi sikubuke kepha ukuthi yena wasithanda thine wathumela inina indodana yakhe ibe yinhlawulo yezono zethu. Lo muntu umthande ngalendlela yokuthi ungangena endaweni yakhe uzwe lobuhlungu ebekufanele abuzwe yena wena umkhiphe angabuzwa lobuhlungu ebekade afanele kubuzwa kodwa buziwe nguwe. Yile ndlela uNkulunkulu akhuluma ngalo ngothando lolunjalo. Ake silibukeke nasingakulubuka ayikho ke enye indlela yokukhombisa lothando akhuluma ngalo la kuJohane ngaphandle kokuthi siye kuJohane 3 verse 16 lapho asifundisa khona athi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yiloyo naloyo okholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Uyabona kusinikeza a clear picture ukuthi luthando lubonakala lunjani. Luthando nawulubuka la lelizwe lekuthiwa walithanda akhulunywa ngezwe nje, akukhulunywa ngetihlahla, akukhulunywa ngeinkomo, akukhulunywa nangetshani nangeyintaba, akukhulunywa nayo kodwa kukhulunywa ngabantu la.
labantu laba lelithi iBhayibheli noma uNkulunkulu abathanda kangaka lebekade bangenenzaba naye labantu lebekade noma abathanda kangaka bebengafuna kuzwa bahambe batidalela bobake babo woNkulunkulu labanye bathi khonzela ihlahla labanye bathi khonzela amatshe labanye bayikhonzela intaba labanye bayikhonzela abantu njengoba basenza namhla uyakuthanda uNkulunkulu noma ukuleso simo lapho khona ungathi awunenzaba naye awufuni kuzwa naye lithiwa-ke lelizwe ngesikhathi alithanda ulithanda lingenanzaba ngaleyo ndlela leni ngize ngithandela amanye amagama lithi iBhayibheli nangabe uNkulunkulu Jesu asabethelwa esiphambaneni kunalamagama lawo asho lathi Eloi Eloi lama sabathani bathi nasebawushisho kusho ukuthi uNkulunkulu wami ngishiyelana okusho ukuthi lithi iBhayibheli ngesikhathi uNkulunkulu abheka asathwele izono zezwe Jesu wayengasabonakala Jesu kwakungasasiyo ukuthi uyabona ukuthi nguye lo uNkulunkulu losuka emhlabeni na sithi-ke namhla nawufuna ukuthi loluthando lukaNkulunkulu lungene lungena ngendlela elula ukuthi uaccepte Jesu abe inkosi namsindisi wempilo yakhe yingakho sithi kune question mark nangabe kutobonakala phakathi kwethu kunabafakazako kunabashumayelako kunalabathandazako kunalebathi umoya kaNkulunkulu bayawuzwa ukuthi basenebantu lebabazondako basenebantu babanyenyaka basenabantu bangafuni ukubakhulumisa basenabantu ababambele emaqhubu kusenabantu lebathi nabahlangana nabo bazizwe bangekho kwathi lithi walithanda kangaka ngoba wakhipha the last thing anayo indodana just only the one only legama la lelunguJesu Kristu ukuthi ede emhlabeni nothi kuphela nje ede emhlabeni ungathi ngiyambona nalomhlabeleli lothi bamthabatha umsindisi wami benesiphambano sakhe simsinda lithi laze liqhubeka lithi bamshaya wawanaso uyabona nangabe ufunda lenzaba le noma ubuka nabo Isaiah 43 nabo Isaiah uyabona Isaiah uyakuveta lokho ukuthi lo Jesu lona athi washaywa athi ngemivimba yakhe siphilise ushayelwa nina luthando luyakwati kumelana nama challenges luyakwati kumelana netinselelo nometha sithi letha buhlungu kangakanani ungathi ngiyambona Jesu ashaywa ngiyathi ngiyambona Jesu lona bazalwana singakhuluma ngaye wayiqhutshwa luthando ngeke ngibuke lapha ngesikhathi batombamba ensimini yaseGetsemane uthi nje Jesu nifuna bani lithi iBhayibheli emadoda afunde kapha okusho wayengadingi ngisho nakubita ingelosi ezulwini wayengadingi nokuthi kwesinye isikhathi enze izinto wayengakhuluma nje emazwi lalabazombamba nalabo bazombethela maqedane kuphele ngabo kodwa ngingaqhutshwa luthando wathi kufanele ukuthi ngiyolenga emthini waseCalvary kufanele ukuthi ngiyokufa endaweni yalabantu kuze ngibakhulule asethi lapha imission yakhe yemhlabeni is to serve kulokuthi aseve umhlaba kwakulokuthi asindise umhlaba kwakulokuthi sithole intaselelo kwakulokuthi emaqala ethu asuswe kwakulokuthi emaqala ethu ahlangulwe kwakulokuthi emaqala ethu simbone thina uNkulunkulu sibe ne-right yokuma phambi kaNkulunkulu angasivutheli ngolaka ngoba nathi uyasibheka thina ubheka igazi likaJesu lakwenza lokhu aqhutshwa uthando wakwenza konke lokhu afuna ukuthi afe endaweni la so sithi lo msebenzi waJesu Kristu waseCalvary usinikeza enye into lathi yayiveza lapha kuyo lo verse 10 wakhona athi usinikeza impilo yanguni naphakade lo mnyalo noma lokufa kwaJesu is not only nje ukuthi kwesinye isikhathi siyafa kodwa nje kuphela ukuthi wafa wambelwa wavuka kodwa ekugcineni asimemukela lo Jesu akasinikezi nje kuphela loluthando lokuthanza abantu nelokuthanda uNkulunkulu kodwa lithi usinikeza nokuphila okuphakade yingakho ke nawufunda ke le nibonile nasibuka bo chapter 2 lathi akwenteki ukuthi umuntu angaba nani na angaba nokuphila lokuphakade abe asazonda omunye umzalwane so once kwaba nenzondo nokuphila lokuphakade akukho la so mzalwana sekhaya ngicela kusho ukuthi sifuna kufika nawe ekhaya ake soyibuke lenzaba
yokuthi labantu longabathethelele, labantu leseloku wena ubabambele emaqhubu, phela le nto itakwenta ungafiki ekhaya. Mntana sekhaya, incwadini yabaseGalatiya lithi siyaphila ngaye futhi naye uphila kithi. Mjesu lo ligama lakhe. Na ufunda encwadini yabaseGalatiya sahluko 2 uverse 20 yakhona athi umpostoli phela akusemine lo lophilako kepha uKristu lophila kimi. Nangabe Kristu aphila kuwe, siyazi ukuthi uJesu ukhona, siyazi ukuthi umoya loyingcwele ukhona, siyazi ukuthanda abazalwane kukhona, siyazi ukuphila okuphakade kukhona. Impilo lengcwele ibutwa kulo mzalwane onokuphila okuphakade bese kuphila Kristu empilweni. Athi ke ngoba sizathu salokuthi sabethelwa kanye naye. Okusho nangabe sithi Jesu Kristu ungena enhlizweni, kusho ngiyavuma, ngiyazimbandakanya kanye nokufa kwakhe, ngiyazimbandakanya kanye nokwethuka kwakhe, ngiyazimbandakanya kanye nokushaya kwakhe, ngiyazimbandakanya kanye nokubethela kwakhe emthini waseKalvari. Lithi futhi ngiyazimbandakanya kanye nokufa wembelwa, ngafa kanye. Lisho njalo nasibhabhatisa sithi impela lokufa umbele wawufela mina, ngicela kuhamba lo mgudu lo wahamba. Yingakho besethe ekugcineni lo Kristu nasesenze njalo uphila kithi, akusesine esiphilako kepha uKristu lophila kithi. So lithi ke lo Kristu lo na umbuka encwadini yabaseRoma sahluko 8 wakhona uverse 36 wakhona uthi lo Kristu ubeseba yifoundation, isesekelo sale insindiso yethu. Aqhubeke athi lendaba yethu yokusindiswa athi siyakuthini na, sesingabanqobi futhi singaphezukwa ngaye lo Kristu. Asinqobe ngawethu emandla, awuphili ukuze ubonakala unqoba. Empeleni akekho bazalwane lonemandla okubhekana naSathane. It's one of the powerful creature lesinayo la emhlabeni lekuswala igama layo nguSathane. Empeleni njengebafana thina sake seluswa ukubone lena la seselusa khona kwakube khona lo abanehlulako nonke. Lo lanehlulako wayekwazi ukuthi akunikeze umyalo athi angikushayena, umshaye lo muntu wazi kahle ukuthi uyakwehlula, umshaye lo muntu angeke aphindisele ngoba umshaya egameni lemuntu onehlula nonke. Nalamagama lesiwabhekisa kuSathane akusiko ngoba sinemandla okubhekana naye, asiko ngoba sikwazi ukulwa naye, kodwa iBhayibheli lithi kuna Kristu lo wamehlula Sathane. Yingakho nasesimemeza igama likaJesu Kristu, naye emadimoni, naye uSathane uyathuka, uyathuthumela ngoba useyazi ukuthi lo lebambitako wangehlula unemandla ngaphezulu kwakho. Athi noma ngabe ufuna kwenzani empilweni yakho ngeke akwenze without a permission la ithole kuNkulunkulu, la ithole kuye uJesu ngoba nguye lo owamehlulayo. Yingakho ke simbona nganyelanga acela ipermission yokuhlukumeza uJobe kuze unikezwe uNkulunkulu. Akuthi ayikho into lekungeta kuwe, ayikho into Sathane langayiletha kuwe ingendlulanga kuNkulunkulu wayinikeza ipermission yokuthi ite kuwe. So siyambona ke lapha sithi kuthi tonke letinto athi siyanqoba nokunqoba ngaye lo owasenza njani na, owasithandayo, loyo kunguJesu Kristu igama lakhe. Nawufunda labaseRoma 8 verse 36. Nawubuka ke bazalwane sithi ke lempilo lesisiphilako asayiphili nje ngoba siyiphila ngamandla ethu, kodwa siyiphila ngoba emandla okuyiphila siwanikezwa nguye lo owasithandayo, lo owasinqobelayo, lo owasifela. Loyo igama lakhe lelinguJesu Kristu owafa endaweni yethu. Nangabe sithi ke sesambelwa kanye naye, savuka kanye naye, lithi ke sesinempilo lensha. Okusothi lo Jesu Kristu nasimthatha simenda inkosi nemsindisi, akusiyo nje ukuthi ungena ahlale kithi, akusiyo ukuthi nomoya longcwele uhlala kithi kuphela, akusiko lokho ukuthi kwesinye isikhathi yebo sesiyakwati kunqoba imbi tethu naSathane, kodwa lokwendlulako nangaphandle kokuphila lokuphakade lithi usinikeza emandla okunqoba abese sinikeza nempilo lensha. Yilena ke mntwana sekhaya lathi asihambe sikuyo
kuyo imihla namalanga ngoba asisekho ngaphandle kwemandla ebumnyama kodwa sesingaphansi kukaNkulunkulu. Uma ngabe usahamba ebumnyameni uthe Jesu awumazi futhi awumbonanga, athi nangabe akhuluma encwadini yaJohane isahluko sakhona 8 ufunda verse 12 lithi khona lathi athi Jesu mina ngikukhanya ongilandelako kasoze ahamba ebumnyameni kodwa woba nokukhanya kokuphila. Mntana sekhaya uthena kuye lo Johane bese ufunda wathi mina ngikukhanya kwese kumnyama kuye abukho. Nangabe lempilo yakhe senebumnyama kunembuzo ukuthi ungibonile yini na, kunembuzo ukuthi kwahlangana naye na, kunembuzo ukuthi kwayigeza impilo yakho na, kunembuzo ukuthi athethelele amaqala akho na. Nanamuhla usengathethelelwa, nanamuhla usengasita impilo yakho, no matter ukuthi sekonakele kangakanani, akukho lapho athi khona lesi sono angeke ngasithethelele. Zonke ziyagezwa, ziyasala eCalvary, nezakho zingasala namuhla. Mntana sekhaya singakhuleka kanye nawe. Siyabonga Nkosi, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle, just ukusithethelela nje. Sasingafanele ukubizwa ukuthi singabantwana bakho, kodwa lithi wasithethelela amaqedane, wasigeza, wasinikeza nelungelo ukuthi sibe zindlalifa lezulu. Utheke namhla sisesiwo nje abantu balamhlabeni, kodwa sesingamalunga, sesingibemndeni wasekhaya. Sitha nangumlaleli uNkulunkulu wethu engcwele ongakakuboni wena njengenkosi nemsindisi, asathi Nkosi Jesu thatha kuphila kwami, asathi Nkosi Jesu thethelele amaqala akho. Yenza njalo Nkosi umthethelele egameni leNkosi Jesu. Amen. Nibe nosuku oluhle, nosuku olunempumelelo, nosuku olunenjabulo egameni likaJesu. Amen.